Are we still waiting for the people from the Chan class? Looks like they're not here yet. Yeah. Excuse me, I'm a little bit sick as well with a cold, so hopefully I can speak without coughing too much. But we'll give maybe a couple more minutes, make sure we have everybody here. What's that? I guess we can get started, they can just come in. Yeah. So, anyways, we have a few announcements to begin with. Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta có một số những cái thông báo. So just about this weekend's schedule. So Master he said he's getting better, he's recovering, but he's gonna take this weekend off to rest and not give any of the talks. Tuần này thầy Vĩnh Hóa sẽ không có giảng kinh vào ngày mai. So tomorrow we will have great compassion repentance in the morning, and then also we will do another great compassion repentance after lunchtime. Thầy cũng đang là hồi phục dần rồi, nhưng mà thầy sẽ nghỉ một bữa rồi. Buổi sáng ngày Chủ nhật ngày mai sẽ có đại bi sám, và buổi chiều sau giờ trưa sẽ làm đại bi sám thêm một lần nữa. So there will be no Sixth Patriarch Sutra lecture tomorrow. Cho nên buổi chiều sau giờ trưa sẽ không có giảng lục tổ đàn kinh. And then so I'm going to give the Chan talk today, and Venerable Sincere will give the talk tomorrow morning. Cho nên sáng nay tôi sẽ nói pháp cùng quý vị, và sáng ngày mai thầy Hiền Trì sẽ nói pháp. So before I begin, I wanted to make a real quick comment about what I talked about last week. We talked about the Chan master who just say, "Oh, really?" in response to everything that happened, whether it was good or bad. He had the same response. Tuần trước thì tôi có kể cho quý vị nghe về câu chuyện về một vị thiền sư mà bất cứ việc gì xảy đến với ngài thì ngài cũng chỉ trả lời duy nhất một câu: "Ồ, vậy hả?" So that story was actually Master told the story in the Chan Handbook 2, which we haven't released yet, but he talks about it in that publication. Câu chuyện đó là trong cuốn Cẩm nang thiền tự học thiền cuốn thứ 2 mà chúng ta chưa có xuất bản. But so I think most of you were probably here, but just in really briefly, the story was just, this Chan master was cultivating, and basically he was slandered, but he would respond to everything and just say, "Oh, really?" Thì cũng nói sơ qua cho một số quý vị ở đây, nếu mà ai chưa nghe thì đại khái là vị thiền sư này ngài tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà khi có những người ta chỉ trích phỉ báng ngài thì ngài cũng chỉ trả lời với duy nhất vỏn vẹn một câu: "Ồ, vậy hả?" So whether you slander him or you praise him or whatever you tell him, he just said, "Oh, really?" and had the same reaction. Thì cho dù người ta có nói tốt, nói xấu, chê bai hay khen ngợi gì thì ngài cũng chỉ có trả lời một câu: "Ồ, vậy hả?" So I just realized that, and I looked back, I forgot to mention the one comment that Master made about that in the book, which I wanted to just add
that I left off last week. Thì có một cái phần mà thầy Vĩnh Hóa giảng về cái này, nhưng mà tôi quên chưa nói với quý vị nghe. The part of the lesson that we can take from this Chan master was just that nothing is really that important. That một bài học mà chúng ta có thể học được từ cái câu chuyện này có nghĩa là thật sự không có cái việc gì quá quan trọng cả. That we tend to take things, very very seriously and get very concerned about things, but actually in the big picture, there's it's not as significant as we think. Thì cái vấn đề là nhiều khi chúng ta đã quan trọng quá vấn đề, cho rằng nó quan trọng, thành ra là chúng ta mới phản ứng mãnh liệt như vậy. And I think this is similar to a great master Shun Hua would sometimes say. He would just say everything is okay. Cũng tương tự như vậy, Hòa thượng Tuyên Hóa cũng thường hay nói mọi chuyện đều ok. So I just wanted to add that point. I know I myself should really try to apply that. Sometimes I get stressed out easy to get stressed out, getting caught up in like when there's work or overwhelmed and we just feel like there's too much we can handle, but it's partially because we feel like all these things are so important and we have to get it finished or we have to do X things. Thì cái bài học này á, ngay cả bản thân tôi cũng cần phải áp dụng, tại vì nhiều khi công việc nó nhiều quá, tôi làm không có kịp thì cũng cảm thấy bị stress, nhưng mà chúng ta cũng nên phải buông bỏ và cho rằng mọi chuyện cũng không phải quá quan trọng. So the lesson again from this Chan master, another aspect of it is just whatever happens, we can kind of take it in stride and remember this phrase "oh really" as a way of responding to good or bad or whatever things occur. That it's not such a big deal. Thành ra là bất cứ cái trường hợp tình huống nào xảy ra đối với chúng ta thì chúng ta cũng nên học cái cách ứng xử của thiền sư. Ồ vậy hả? So I just wanted to add that because I realized I forgot to say that part last week. But this week I was looking through the Chan handbook and I found another story, Chan story that I thought I would share with everyone. Thì tuần này tôi tiếp tục muốn chia sẻ cùng với quý vị một câu chuyện về thiền. This is the story is to kind of introduce the topic of single-mindedness, which is an important concept in Chan, single-mindedness. Thì câu chuyện này nhấn mạnh về cái việc mà nhất tâm. Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng trong cái việc tu thiền. And Master makes a point that single-mindedness is actually really much more important than mindfulness, which is a more common and often, as a kind of popular concept that people hear about a lot, mindfulness. Mà ở đây thầy Vĩnh Hóa lúc nào cũng nhấn mạnh cái việc nhất tâm nó quan trọng hơn là thiền chánh niệm. But that actually single-mindedness is far more significant from the Mahayana standpoint. So I'll get a little more into this, but I was going to use the story to introduce the single-mindedness and then talk about it from there. Thì nhất tâm là rất là quan trọng trong thiền đại thừa, và tôi muốn dùng cái câu chuyện này để giới thiệu cho quý vị về cái ý nghĩa này. So the story is about some expedients that Chan masters sometimes use to bring their students to single-mindedness. So this one Chan master, his name is actually I think it's Zhu, or he's known as Zhu Yi. So you find this koan is also, the story is popular in the Japanese circles. They refer to him in Japanese as Gute's. Gute's one finger is the story. Thì cái câu chuyện này về một vị thiền sư có tên là Nhất Cú, Nhất Tâm.
I found that Master Zhuzhi is actually he was a. I couldn't find the exact lineage of all tracing back to, but it said that he was through Mazu. So our lineage, the Weiyang lineage, is through Mazu. And so I believe he's on another branch that branched off from Mazu. Thì vị thiền sư tên là Chu Trữ này là cũng bắt nguồn từ cái nhánh của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. So his story actually, how he was enlightened and how he came to be known as by this one finger Zen, as he called it, or one finger Chan, was that he was cultivating up in the mountains, reciting, I think, the Lotus Sutra. Thì vị thiền sư này tu ở trên núi và thọ trì kinh Pháp Hoa. And so he was basically doing a hermit's practice. And then there was a nun that lived maybe nearby, also doing a similar practice, or at any rate, she came and tried to sort of challenge him to speak some of his understanding, to speak a word of Chan to show that he had some attainment. And he was kind of stumped. He didn't know what to say. He felt he really had a lack of understanding at that point. Thì có một sư cô cũng tu ở gần đó tới để mà muốn đấu pháp với ngài. Thì sư cô hỏi một cái vấn đề nào đó mà vị thiền sư này trả lời không được. And at that point, his master visited him, and he explained that he really his situation. And his master, in response, just raised one finger. And at that point, Master Zhuzhi was enlightened in that act. Thì sau đó sư phụ của thiền sư Chu Trữ này tới gặp ngài, rồi thiền sư mới trình cái vấn đề thắc mắc lên cho sư phụ. Thì sư phụ không nói gì hết mà chỉ có giơ một cái ngón trỏ lên trên trời, chỉ lên trời. Thì ngay cái lúc đó thiền sư Chu Trữ đắc giác ngộ. So later that Master Zhuzhi was teaching other students, and this became his kind of like catch, his core teaching, that there were times when people would ask him a question and he would just raise his one finger in response. Và nhờ như vậy mà sau này ngài mới dùng cái phương pháp đó để mà dạy cho học trò, bất cứ những cái ai tới có câu hỏi gì thì ngài cũng sẽ dùng một ngón tay chỉ lên trời để mà trả lời. The Master says the meaning behind this was really about single-mindedness. That if you can, as the Buddha taught in I think the 42 section sutra, the Buddha said if you can, there's nothing that you cannot accomplish if you can put your mind in one place. Thì trong cuốn Cẩm Nang Thiền, thầy Vĩnh Hóa có giải thích là cái ý nghĩa của cái việc đưa ngón tay trỏ lên không có nghĩa là cần phải nhất tâm khi mà thiền. Cũng giống như là trong kinh Di Giáo có nói một câu: chế tâm nhất xứ, vô sự bất thành, có nghĩa là nếu mà quý vị cột cái tâm lại một chỗ thì không có việc gì mà không làm được cả. So Master Zhuzhi that was one of the meanings, that he was really just encouraging people to get into that state of single-mindedness. Thì cái đó là cái thông điệp mà thiền sư Chu Trữ muốn nhắn nhủ với mọi người là cần phải nhất tâm. Where your mind is really focused on only one thing, it's not scattered. Khi mà tâm của quý vị mà tập trung vô một việc thôi, không có tán loạn. And then, so in this story, the part that the Master discusses in the Chan Handbook, there's actually a young disciple who's I think a very young boy, and he starts imitating Master Zhuzhi, and just whenever people ask him a question, he will also just raise one finger and not say anything. Thì trở lại về câu chuyện vị thiền sư, thì ngài có một người đệ tử nhỏ, cậu ta rất là lém lĩnh.
Thì sau khi mà quan sát thầy của mình như vậy thì cậu ta cũng bắt chước. Nên là ai tới hỏi gì thì cậu ta cũng chỉ đưa một ngón tay trỏ lên trên trời thôi. And so people started to complain about this young disciple's behavior, that he's just imitating the master, and so actually the master decided that he would he called in the young boy into his room. Thì thấy chú ta bắt chước thầy như vậy thì có nhiều người cũng không có thích, rồi họ bắt đầu phàn nàn về hành động này. Thì một hôm thiền sư mới gọi người học trò nhỏ đi lên. And he asked him a question, and the young boy took it as an opportunity to try to impress his teacher. He went ahead and he did the same thing. He tried to raise the one finger as his response. Thì khi thiền sư hỏi cậu học trò nhỏ này một câu thì cậu học trò này muốn lấy điểm với thầy, nên cũng bắt chước giơ một cái ngón trỏ lên trên trời để trả lời. And at that point, Master Zhu grabbed the disciple's finger, and he had a knife, and he grabbed it and chopped off the finger of the young lad. Ngay lúc đó, vị thiền sư nắm lấy cái ngón trỏ của cậu ta và dùng cái dao giới để mà cắt đứt cái ngón tay. This is one of those rather extreme Chan stories that make us, wonder how it's something that if it happened today, we imagine that the disciple would sue the Chan master, or it would be a big tumult. Thời đó thì các ngài có thể làm vậy với đệ tử, chứ còn thời này thì chắc là gia đình của cậu ta đã kiện thầy, đã kiện chùa rồi. But Master emphasizes in the book that no Chan master would do this kind of thing without really knowing it's the right thing for that particular situation, because you'll see from the rest of the story, the young disciple actually became enlightened as a result of this. Nhưng mà thật ra là các vị thiền sư khi các ngài làm việc gì thì cũng đều có cái lý do, tại vì sau này nhờ vậy mà người học trò mới đắc giác ngộ. And Master Zhu knew that it was worth the price, that he was willing to pay that price to get enlightened. Và thiền sư Chu Trữ cũng biết được rằng là người học trò này sẵn sàng trả cái giá như vậy để được đắc giác ngộ. But so the first thing that happened though, when the disciple was shocked and he ran away screaming. Thì khi mà bị cắt ngón tay như vậy thì cậu học trò mới là hét lên đau đớn và bỏ chạy. But then at a later time, the master called the disciple in again and asked him another question. The young disciple habitually tried to raise his finger up in response, but he had no finger. And in that moment, he was actually enlightened to emptiness. Thì sau đó, vị thiền sư mới gọi người đệ tử đi lên, thì cũng hỏi một câu hỏi nào đó. Thì theo cái thói quen, cậu đệ tử nhỏ này đưa cái ngón tay lên, nhưng mà mới nhận ra được là mình không còn ngón tay nữa. Và ngay cái khoảnh khắc đó thì chú ta đã thấy được cái không, và nhờ đó mà đắc giác ngộ. So sometimes the Chan masters know, these radical methods they can use to get a particular disciple to leap, to experience this kind of sudden enlightenment. Và chỉ có các vị thầy, các vị thiền sư mới biết được cái phương pháp nào để giúp chúng ta đắc được nhất tâm và giúp chúng ta đắc giác ngộ. And in this case, for the disciple, having his finger chopped off was, obviously was traumatic experience, but it put him into that kind of state of focus and single-mindedness that then when Master Zhu again got him to try to raise his finger, and there was no finger there, because he was in such a focused state, and it was the right conditions for him, he actually attained enlightenment. Thì qua cái câu chuyện này, cái người đệ tử nhỏ bị cắt ngón tay đau đớn quá đi,
nên không có còn nghĩ được cái gì khác hết, chỉ có thấy mỗi cái đầu thôi. Mà cái đó cũng là một cái cách để mà huấn luyện cái sự nhất tâm. Và khi mà chú ở trong cái sự nhất tâm như vậy thì lần sau vị thiền sư gọi chú lên để mà trả lời câu hỏi, thì theo cái thói quen chú đưa cái ngón tay trỏ lên, nhưng mà mới nhận ra được là mình đã mất cái ngón tay rồi. Thì nhờ như vậy mà chú mới đắc được giác ngộ. And so this story is basically, it introduces us to this notion of single-mindedness. And I should clarify that these types of actions of the Chan masters is beyond me to really understand what is going on here. It's just a particular way that the Chan master knew what was right for that, to get that one disciple to become enlightened. So it's really nothing that we can, ultimately nothing we can rationalize or understand through our normal kind of thinking. Có một điểm tôi cần phải nói rõ thêm là hành động của các vị thiền sư thật ra với cái trí hiểu biết bình thường chúng ta không thể nào mà lý giải được, không thể nào mà hiểu được. Nhưng mà chỉ biết là các ngài đã có trí huệ, các ngài biết ngay cái lúc đó cần làm cái gì để giúp cho các vị thiền sinh. Cái đó là vì cái lợi ích của cái người thiền sinh. But from a more practical standpoint, from our perspective, how do we practice single-mindedness? Thì như vậy làm sao để mà có được cái sự nhất tâm? Does anybody have any thoughts on what is single-mindedness, or how we've been taught to practice single-mindedness when we meditate, for instance? Có ai có ý kiến gì về cái việc mà huấn luyện nhất tâm hay không? Yeah, Andreas. I have a microphone. Anybody have a microphone for Andreas? Yeah. Microphone. Andreas needs a microphone. He's raising his hand. We do like mantra recitation, or like a focus on Dantian, or reciting Buddha's name. Andres nói là ở đây thì chúng ta có thể trì chú, niệm Phật, hoặc là chú tâm vào cái đan điền. Yes, these are all methods that we can use. Basically, any of the different meditation methods that we've been taught, they're all ways of helping us become single-minded, and especially, like, say, reciting Buddha's name, the way Master teaches us to recite to the navel, is a good method for doing that. Yeah, đúng như vậy. Thật ra là những cái phương pháp mà chúng tôi dạy ở trong cái dòng thiền này thì đều không ngoài mục đích là giúp cho quý vị đạt được nhất tâm. Cũng giống như là thầy hay chỉ dạy là quý vị có thể niệm Phật vô cái lỗ rốn, vô cái đan điền, cũng giúp cho quý vị đạt được nhất tâm. So in single-mindedness, the main idea is that we just focus the mind on one thought and not have a lot of different scattered thoughts. Nhất tâm có nghĩa là quý vị chỉ tập trung vào một cái tư tưởng, một cái ý nghĩa thôi, chứ không có bị tán loạn. And so Master contrasts this to the concept of mindfulness, which is really kind of more popularized and more people know about it. Thì thầy ở đây hay so sánh giữa thiền nhất tâm với lại thiền chánh niệm. But he mentions that great Master Shunhua rarely talked about mindfulness, and was much more he talked about single-mindedness. Ngay cả Hòa thượng Tuyên Hóa, ngài rất hiếm khi nào mà dùng cái từ chánh niệm, mà bao giờ ngài cũng chỉ có nói về nhất tâm. As far as mindfulness goes, does anybody have any thoughts on what is mindfulness, or what have you heard of is with respect to mindfulness? Nói về thiền chánh niệm thì ở đây quý vị có ai có ý kiến hay là có phát biểu gì về thiền chánh niệm hay không? It's actually a word that's used in a lot of different ways.
So it has a whole range of different meanings. Thì thật ra là thiền chánh niệm trong cái phương Tây này, again. nhiều người ta có áp dụng trong rất là nhiều khía cạnh của cuộc sống. Black. I think when people talk about mindfulness today, they're talking about being present. They say being present, being here now, and being focused on like external things, like touch and sound and feelings. But from what I know, the Buddha, when he taught mindfulness, he taught to be mindful of the Buddha's teachings, and it was different than what they think mindfulness is today. Yeah, that's Andreas nói rằng thời bây giờ đa số người ta hay dạy chánh niệm, có nghĩa là quý vị tập trung vào giây phút hiện tại, vào ngay lúc này, và thường là tập trung vào cái ngoại cảnh. Ví dụ như là chú tâm vào cái âm thanh, hoặc là màu sắc, hoặc là hình tướng. Nhưng mà thực ra thì tôi có nhớ được là Đức Phật có dạy là cần phải chánh niệm về những cái lời dạy của Đức Phật. Yeah, this the very common application or meaning for mindfulness is this notion of being in the present moment and just focusing on the task at hand. So whether you're sweeping or washing the dishes, you just focus on that and try not to think about anything else but what you're doing in the present moment. Đúng là như vậy. Khi mà người ta dạy thiền chánh niệm là người ta dạy cho quý vị chú tâm vào cái việc quý vị đang làm. Ví dụ như đang quét nhà, đang rửa chén thì chỉ chú tâm vào quét nhà, rửa chén thôi. Có nghĩa là mình đang làm bất cứ việc gì thì mình chỉ có đặt cái tâm của mình vào cái việc đó. And this kind of practice is beneficial, and it has benefits, and that's why it's become very popular, especially in kind of psychology circles. They talk about mindfulness as ways to deal with some different kind of mental conditions. Thì cái phương pháp thiền chánh niệm này có rất là nhiều cái lợi ích, chính vì vậy mà rất là phổ biến ở cái thế giới phương Tây này, và đặc biệt là trong cái việc chữa bệnh tâm lý học người ta cũng dùng rất là nhiều. But it has this emphasis on sensory experience and often enjoying and getting more sense pleasure by being more focused on our senses. Nhưng mà thực ra cái thiền chánh niệm này họ lại quá chú trọng vào cái việc hưởng thụ, vào những cái khoái lạc mà quý vị đang là trải nghiệm. And Master points out that this is actually while it has certain benefits in the worldly sense, from the Buddhist standpoint, from our goal as Chan meditators, we're trying to become less attached, and using mindfulness to build our attachments to sense pleasures is kind of counterproductive. Thì thầy Vĩnh Hóa hay giảng là khi mà quý vị quá chú trọng vào cái việc hưởng thụ khoái lạc này thì thực ra đó là thế gian pháp, và quý vị cần phải tránh những cái pháp thế gian này, tại vì nó cũng là một cái dạng chấp trước. There are also some other aspects of mindfulness in the Hinayana teachings where they use mindfulness as almost synonymous with the certain forms of breath meditation that they teach. Bên Tiểu Thừa thì họ dạy thiền chánh niệm vào cái việc chánh niệm vào cái hơi thở. So they teach about being mindful of the in and out breath. Là quý vị tập trung vào cái việc hơi thở, hít vô, thở ra. And some of these methods in the Hinayana teachings can take us to very high levels, much more so than the kind of pop psychology sort of approach to mindfulness. Thì bên Tiểu Thừa họ dạy về thiền chánh niệm thì sẽ giúp cho quý vị lên được những cái trình độ cao hơn là bên tâm lý học họ dạy về chánh niệm.
But Master really emphasizes that unless the mindfulness is taught as a way of bringing us to single-mindedness, that it's really not, usually not a very effective, nearly as effective method. Thì thầy hay nói á, là nếu cái thiền chánh niệm nếu như mà không đưa quý vị đến cái việc nhất tâm thì cái phương pháp chánh niệm đó không phải là phương pháp rốt ráo. In particular, like the kind of mindfulness where you're just thinking about what you're doing in the present moment is actually still, your mind is still scattered because you're having a lot of different thoughts about whatever it is you're doing, but you're still generating thoughts. Ngay cả việc quý vị chánh niệm vào cái việc mình đang làm thì thật ra quý vị không biết được đó là có rất là nhiều cái vọng tưởng nó đang khởi lên mà quý vị không nhận ra. Or some people are they're taught to label, like just when they're washing the dishes, you just kind of mentally label, now I'm washing the dish, now I'm putting soap on the dish, now I'm scrubbing it, as a way of staying in the present moment. But again, what they're doing there is generating more thoughts still. Và thật ra quý vị không nhận ra được khi mà quý vị rửa chén, rồi quý vị bỏ xà bông, rồi quý vị rửa chén, thì khi mà mình đặt tên cho những cái hành động mình đang làm như vậy, thì thực ra là đó là những cái vọng tưởng nó khởi lên mà quý vị không thấy được. So that's why in the Chan, Master really doesn't teach about mindfulness, and it's actually just something that kind of comes along the way naturally. But really, the teachings of, say, reciting Buddha's name is a more direct method to just focusing the mind on one thought. In this case, the name of the Buddha. Cho nên bên Đại Thừa không có dùng cái từ chánh niệm mà dạy những cái phương pháp khác mà cũng có chánh niệm ở trong, ví dụ như là dạy niệm Phật, chú tâm vào cái câu niệm Phật. Yes, Andreas. Why does Master say that like the Hinayana breathing mindfulness is not single-mindedness? Because Buddha did teach a lot of breath techniques as well. So why does he say that's not single-mindedness if you're just focused on, the breath? Có câu hỏi là tại sao thầy lại nói nếu như mà chánh niệm vào hơi thở, đó là không phải là cái phương pháp nhất tâm. He mentions in the Chan handbook that it depends a lot on the teacher. That some teacher may be able to use breath meditation as a way of getting to single-mindedness, but in a lot of cases that is not what is being done. Thật ra cái việc này lệ thuộc vào cái sự giảng dạy của mỗi vị thầy. Có rất là nhiều vị thầy dùng cái phương pháp chánh niệm để dạy cho quý vị đạt được cái nhất tâm. Nhưng mà có một số các vị thầy cũng dạy phương pháp chánh niệm nhưng mà quý vị không đạt được nhất tâm. And I guess it really depends on the particular case. But from our standpoint, it is not the most direct and most effective method to get to single-mindedness, to pay attention to your breathing. Thành ra là đều lệ thuộc vào cái vị thầy, nhưng mà đối với bên Đại Thừa thì chánh niệm không phải là một cái phương pháp tối ưu để dạy về nhất tâm. Like I do remember there's some teachings that are kind of based on the Hinayana type tradition, where they teach you to, as you're breathing, you kind of scan your breath and you're sort of it's a kind of very mentally active. You're scanning as the breath moves through the body. You're sort of analyzing how does the breath feel here or there, or you're looking at these breath sensations in the body. So in some of those processes, there's still a lot of thinking going on about the breathing, the way that it's taught.
có một phương pháp dạy là khi mà quý vị tập trung vào hơi thở thì quý vị có thể rà soát xem thử coi cái hơi thở nó đi tới đâu, và ở ngay cái điểm đó thì cái hơi thở ra sao, nó ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể của mình. Thật ra là khi mà một hơi thở đi từ phía ngoài đi vô trong là quý vị đã trải qua bao nhiêu là giai đoạn và bao nhiêu những cái tư tưởng đã khởi lên rồi. But I think, like Master mentions in the chapter of the Chan handbook, that there are some teachers, Hinayana teachers, who can use the type of breath meditation to ultimately take us more towards a single-mindedness. But again, from our standpoint, it's not the best method. It's more effective method to get to single-mindedness, just to go straight, like reciting the Buddha's name, drop the breathing from the beginning, and just go right to your navel, recite the Buddha's name, and that's just one thought right there. Đang thiền thì thầy cũng nhấn mạnh là có rất là nhiều vị thiền sư dạy học trò chánh niệm và giúp cho họ đạt nhất tâm, nhưng mà theo cái quan điểm của thiền trán thì chúng tôi nhận thấy chánh niệm không phải là cái phương pháp tối ưu, mà thật ra khi mà quý vị chú tâm vào câu niệm Phật, đặt cái câu niệm Phật đó vào cái đan điền thì quý vị dễ dàng đạt nhất tâm hơn. And Master also explains, actually this is from the Chan handbook too, when he talks about single-mindedness. He says that single-mindedness is not many-mindedness or multiple-mindedness. Thật ra là thầy cũng có nói cái định nghĩa của nhất tâm. Nhất tâm có nghĩa là một tâm, không phải là hai tâm, ba tâm, bốn tâm. So if you're sitting there and you're reciting the Buddha's name, but then you think, oh, my knee hurts or my ankle hurts, it's painful. Niệm Phật mà tự nhiên lại khởi lên cái tư tưởng, đầu gối đau quá, chân đau quá, khó chịu quá, thì như vậy đâu phải là một tâm nữa đâu, mà là 3-4 tâm rồi. He produced a second thought, and then you might, after that you might think, well, this is too bad. I'm going to injure myself. I better uncross my legs. Mà sau cái tư tưởng thứ hai, thứ ba khởi lên thì quý vị lại bắt đầu nghĩ tiếp, thôi chắc là không ngồi nữa đâu, chứ còn không là sẽ bị thương, thành ra là thôi tôi sẽ đứng dậy đây, tôi không ngồi nữa. So now you produced yet another thought, and this is what Master is calling multiple-mindedness, where we just keep producing more and more different thoughts and running with them. Thì nhiều cái tư tưởng nó khởi lên như vậy, nó thành ra là nhiều tâm rồi, chứ không phải là nhất tâm nữa. Yes. Do you happen to know single-mindedness is irshim or ilyam in Chinese? Sorry, in Chinese? Yeah, the single-mindedness, is it from irshim or ilyam? Do you know? I cannot really understand your Chinese, and also I don't. Which Chinese character do they use for the mind? Irshim? Okay. So thank you. Sure, but I haven't looked it up, but you think it's Isin? Yeah, the Chinese should be. Yeah, okay. So again, in our meditation, our goal is, as soon as we recognize that we are producing a whole bunch of thoughts and we're following the thoughts, and one thought leads to the next thought, and we've gone off on this, and suddenly we're thinking about all kinds of other things, what we might need to do when we get home and whatnot. So as soon as we realize that, then we just drop it and come back to, say we're reciting the Buddha's name, to that one thought, and come back to our navel and just recite to our navel and just do that one thing. Khi quý vị đang niệm Phật như vậy mà nhận ra được là mình khởi những cái vọng tâm, một cái tư tưởng này nó kéo tới tư tưởng khác, tới cái vọng niệm khác, thì ngay lập tức quý vị phải quay trở về cái câu niệm Phật và gạt bỏ hết những cái vọng niệm kia. And so that's really the basic method that we're learning when we meditate, to just keep trying to maintain that one thought, and then the more we can enter into that state of single-mindedness and not entertain, not follow the other thoughts that are getting the mind scattered,
then that is what Master says is what will help us enter samadhi. Nếu quý vị chỉ giữ trong đầu một cái tâm thôi, một ý niệm thôi, mà cái khoảng thời gian một nhất tâm đó quý vị càng kéo dài lâu hơn nữa thì rất là tốt, giúp cho quý vị nhập thiền định. At this point, I also just wanted to check if there's any other questions anybody has. Có ai có câu hỏi gì không? The other aspect, the other kind of trick that we use in Chan that helps with attaining single-mindedness is enduring the leg pains. Một cái phương pháp mà chúng tôi hay dạy các vị thiền sinh ở đây có nghĩa là quý vị phải nhẫn cái đau. So as we learn to just sit there and not react and not uncross our legs, even though it becomes incredibly painful in the full lotus posture at times, that is actually can get us into a state of single-mindedness as well. Khi quý vị ngồi kiết già mà cái chân đau quá, đau đến nỗi mà chịu không nổi nữa, mà ngay cái lúc đó quý vị không có bung chân mà ráng chịu cái đau, thì đó là cái lúc quý vị đang là nhất tâm. Because sometimes when it's so painful, basically we cannot think about anything but the leg pain, and that becomes then single-mindedness, because your mind is not scattered, it's not thinking about east and west and all over the place. You're just thinking about that one thing, this one problem that you have is this pain that you're experiencing. Bởi vì khi cái chân đau quá như vậy rồi, quý vị không có thể nào mà nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ trời, nghĩ đất gì được hết, mà chỉ còn có một cái tư tưởng duy nhất là đau, mà cái tư tưởng đau đó chính là nhất tâm. So it actually becomes also a form of training us in single-mindedness when we sit there and we don't listen, we don't follow those thoughts, because we will have the thoughts that say, unbuckle, you've got to stop, this is crazy. But when we don't follow those thoughts and we just go ahead and sit longer and endure the pain, that becomes single-mindedness training too. Nên khi quý vị ngồi đó mà nhận cái đau, không có nghe những cái tư tưởng khác nó nói ồ đau quá, thôi bung chân đi, thôi phải đứng dậy làm việc đi, thì khi mà quý vị không chạy theo những cái vọng tưởng đó, thì cái đó là quý vị đang là luyện cái sự nhất tâm. So I guess that is about all I prepared for today. I mean, check again if there's any other questions, but otherwise we can wrap up and head to lunch. Có ai có ý kiến gì nữa hay không? Anybody else have anything? So we'll continue tomorrow. We'll continue with 2 times great compassion repentance in the morning and again in the afternoon. Thì nhắc lại là ngày mai buổi sáng 8 giờ sẽ có đại bi sám, và buổi chiều ngay sau giờ dùng trưa chúng ta sẽ có đại bi sám. So okay, very good. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Let's have some lunch downstairs. Mời quý vị xuống dùng trưa.